You know Tamil? கொஞ்சம் You know Tamil கொஞ்சம்? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ எல்லாம் சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா Q&A செஷன், அதாவது சாதனா ஃபாரஸ்ட்டில் நாங்கள் வந்து Q&A செஷன் தனியாக ஒன்று நடத்தினோம் ஷேக் ப்ரோவோட. ஸோ அதை பற்றின சம்மந்தமான வீடியோ தான் இது. ஆக்சுவலாக நிறையா பேர் வந்து கேட்டாங்க எங்ககிட்ட, சாதனா ஃபாரஸ்ட் நீங்கள் போனீங்க, ஓகே, அது என்னது ஆக்சுவலாக ஒரு ரெசார்ட்டா, அங்கே போய் ஸ்டே பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற நிறைய கேள்வி வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. உண்மையாக சொல்ல போனோன்னா இந்த Q&A செஷன் தான் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டாகவே ஆக்சுவலாக சாதனா ஃபாரஸ்ட்டில் போய் எடுத்தோம். பட் ஏன் அதை நாங்கள் வந்து எடுத்தோடனே உங்களுக்கு டெலிகாஸ்ட் பண்ணலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது எடுத்தோடனே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், ஒருவேளை நீங்கள் போர் ஆகிடுவீங்களோ, நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு அதோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாதது. இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமா இல்லையான்றது எங்களுக்கு ஒரு டவுட்டாக இருந்தது. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த Q&A செஷன் மட்டும் கொஞ்சம் கடைசியாக போட்டுட்டு அந்த சாதனா ஃபாரஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிலான்னு இருந்தோம். அதை காமிச்சோம், நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க, ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். அண்டு நிறைய பேர் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த Q&A செஷன், அதாவது நாங்கள் நடத்தின அந்த Q&A செஷன் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கேட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டது என்னென்னா, சாதனா ஃபாரஸ்ட்னால் என்ன, வாட் இஸ் சாதனா ஃபாரஸ்ட், இந்த சாதனா ஃபாரஸ்ட்டில் என்னென்னலாம் வந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட நம்ம வந்து கேள்வி கேட்டோம். அதுக்கு அவர் கொடுத்த பதில் உங்களுக்காக. Basically, Sadhana Forest is an indigenous reforestation project. Okay. Which means that we are trying to restore this land to the forest that it used to be many hundreds of years ago. Okay. So basically what happened is during the time of the British, there used to be large pieces of land, like hundreds, like lakhs of acres, in the coast of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Sri Lanka, of a type of forest called TDEF, a tropical dry evergreen forest. Okay. But they were cut down to make room for farms. Farms for cashew and peanut. And these crops were not used to feed people. They were used to be pressed for their oils and used to lubricate guns for machinery and guns and trains and everything. Okay. So basically, when the British left India, all this land had nobody to look after it. Right? Nobody was paying for cashew or peanuts anymore. Correct. So this land basically became kind of a desert almost. Okay. What happens when you have a large piece of forest and you cut it down, and you start planting crops, the same crops over and over again, are very bad for the soil. So the soil is depleted in nutrients. Okay. So it's not able to grow a forest again without help from people. Okay. And that's the kind of land that this project was started on. Okay. This land was completely barren. I'll show you a few photos from over here. Okay. But there was no life here. There was very few shrubs, like desert shrubs and a few palms here and there, but not the forest that you see around here today. This project was started in 2003 by a family from Israel. They were Aviram and Yurit Rosen and their daughter, who was just 3 years old at that time. Okay. This was not meant to be a volunteer project. It was mostly meant to be their home, a place where they could practice some values. Okay. So really, from the very beginning, this is not just a reforestation project, but it is actually a values-based project. Okay. So we live here in line with certain values. Okay. What that means is that we over here we believe in not causing any suffering to any other beings. That's why we are a vegan community. Okay. This is one of our core values. We have many. But all of our core values come from an underlying principle of compassion, which means that we want to be kind to the planet and other beings around us. Okay. Another one of our values is called gift economy. Okay. It means that we like to give freely without expecting anything in return. Okay. So, for example, today we are giving you this tour. We're not asking for a donation or anything. Correct. You know, whenever we invite people for meals, we don't charge anything for these meals and tours. Every Friday, apart from lockdown, we have a big a tour of Sadhana Forest that's 2 hours long, followed by a documentary and a film right over here. For sometimes hundreds of people come. We make meals, we make food for them, and we give it all for free. And that is on every Friday. Every Friday. Okay. Maybe not for the next few weeks, but very soon after we'll be opening again. Correct. We even offer free weddings. If somebody wants to have a free vegan wedding, we will give them a place, we will give them food, and everything will be provided by us. So this is great. Because of gift economy. Okay. So it's a place to practice these values. Correct. Another very important value that we have is that we are a substance-free community.
which means that we don't have any drugs, alcohol, tobacco, coffee, Okay. tea, anything of these sorts, anything that alters your state of mind. Correct. We believe here in raising our consciousness, Okay. in being more aware of our actions and their impacts. Okay. And we believe that these things kind of take you away from this path of self-discovery, and becoming more aware of your actions. Okay. So these are some of our core values. Another very important one is non-violence, ahimsa. We are here to practice these. Now, basically, since I told you that in the beginning, it was a family that started this project. Children are also very important to the community. So you've already met Theo and Noam. I myself have a daughter who is only 6 months old right now. Oh, great. And many kids come and pass through here. We also believe in practicing compassion towards children. Okay. And the way we do that is through a value called unschooling. Unschooling. Okay. Yeah. What that means is that we don't like to tell kids, this is what you need to learn. Okay. Okay, now you're studying math for 1 hour. Now you're studying English for 1 hour. Correct. Okay, your spelling is wrong. That's not good. Correct. We believe in allowing children to explore their own curiosity and learning from themselves, whatever they want to learn. Okay. Whether it's building or climbing or maths or reading or cooking or whatever else they want. Okay. So we believe in, of course, if a child comes to you and they say, I want to learn this, please tell me about this. We would love to tell them about these things and read to them or whatever, or teach them whatever they want. But we try not to tell them, this is what you need to do. So yeah, this just gives you an idea of what we are doing here. Yeah, that's actually great to hear. Guys, so first question, like உங்களுக்கு அவர் கொடுத்த ஆன்சர் திருப்தியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து அதாவது சாதனா ஃபாரஸ்ட் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது, கென்யாவில் இருக்குது, ஹைத்தியில் இருக்குது. ஸோ எப்படி நீங்கள் இங்கே ஆரம்பிச்சிங்க, ப்ளஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இன்னும் நீங்கள் க்ரோ ஆக போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டோம். அதுக்கு அவர் கொடுத்த பதில் உங்களுக்காக. So initially when this project started, it was only supposed to be over here. Oh. In 2010, there was a major earthquake in Haiti that happened. Oh, okay. So we got the idea of starting that project in Haiti to provide some relief and assistance, and really prepare the people for long-term food security. Okay. Because Haiti is one of the poorest countries in the Western Hemisphere and in the world. Okay. And often, there are many people in India who are quite poor, but usually people have enough to eat. Okay. But in a country like Haiti, people are it's not uncommon for people to die of malnutrition, of not having enough nutrients. Okay. So over there, our goal is a little bit different. We are still planting native trees, which means trees that grow from that region. Okay. But our main aim is to provide trees that can be eaten in some way. Either they have a fruit or a nut or leaves or stem, or something like, or over here moringa is very common. You can eat the stem, the leaf, the fruit. You can eat all these things from a moringa tree. Correct. They have similar trees in those regions. For example, there's a tree called a maya nut tree that we plant a lot in Haiti. Okay. And then same in Kenya, we took a similar model. We learned a lot of things from Haiti, and we started the Kenya project a few years later. Okay. And that's also in a part of Kenya which is struggling with malnutrition. Okay. So we are a part of the community. We have we have a campus there. We have volunteers there who run these projects and everything. Great. Guys, so மூணாவது கொஸ்டின் இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாதனா ஃபாரஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே வந்து ஸ்டே கிடையாது, வாலண்டியரிங் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த வாலண்டியர், அதாவது இந்த சாதனா ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு வாலண்டியரிங்னா என்ன, அது எப்படி பண்ணணும், அதோட சார்ஜ் என்ன அப்படின்ற கேள்வி வந்து நாங்கள் வச்சோம். அதோட பதில் உங்களுக்காக இப்போது ஷேக் ப்ரோ கொடுப்பாரு. I think that's very important to remember about Sadhana Forest, that unless it's a specialized skill like building huts, we don't employ people. We have volunteers only. Everybody who comes to stay here is a volunteer. Okay. So we don't have a guest house here. We have capacity to sleep more than 150 people over here. Oh, great. And sometimes we have that many people. Okay. But everybody who's here is a volunteer, even if it's for 2 days or 2 weeks. They are helping out in making food and planting the forest and taking care of our animals, our cats and dogs and everything. But we don't pay people to work here. This is a volunteering project. We ask people to contribute 600 rupees per day. Okay. Yeah, this goes towards covering the individual costs of, let's say, food and hygiene and water and Wi-Fi. All these things cost us money. Okay. And because we believe in gift economy, Correct. we don't have any way of making money. We don't have any products that we sell. We don't sell, trees. We don't sell oxygen. We don't sell tea or any food or anything. Okay. So we have to rely on people to be able to kind of contribute for their own stay. Okay.
all the cost for building our huts and maintaining our equipment comes from donations only, from the contributions of individual people. So that contribution is going towards your own stay and whatever you'll be consuming over here. We wake up at 5 before 6 in the morning. We meet at 6. We stretch for a few minutes and then we do our first seva, our first volunteering shift, which is for about 2.5 hours. And you know, in this time we take time to go out into the forest and do whatever needs to be done. Sometimes we'll be planting trees, but only in the right season. At other times we are watering them or taking care of them, providing more mulch or nutrition. Or sometimes we're picking up trash from our forest. People come here and sometimes leave trash. Sometimes we, you know, repair our roads or do other things in the morning. But there are a few people, of course, who do essential things like making sure that we have food for breakfast. So to cut fruit and to make the porridge or whatever. Or people to clean up the community for breakfast. Like we have to set up our dishwashing stations, all this stuff. So there are a few people who do this, and then everybody else goes out into the forest. And then at 9:30 we have breakfast at 9:45 for 1 hour. It's a time for people to just sit and relax for a little bit and eat food. And then after that we again have our second seva, which is another 2.5 hours. So this will be, you know, it's Tamil Nadu. It gets very hot. So at this time we don't go out into the forest. We do our first seva that early because that time it's not hot. By 9:30 it's very, very, very hot. So we are more indoors. We are in shade of trees. We are cutting wood for our kitchens, or we're making food, or we're cleaning up. We are repairing, doing small repairs around the community. We're doing laundry for the community, or a few of these things. How depending on how many people we have, we find work. So final question நாங்கள் கேட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சில்லி கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக. ஸோ சாதனா ஃபாரஸ்ட் ஓகே இவ்வளோ பெரிய டீட்டெயிலாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஷேக் ப்ரோ வந்து கொடுத்தாரு. நான் வந்து கேட்டேன், சரி ஓகே வாலண்டரி பண்ணுறோம், நிறைய விஷயம் இங்கே பண்ணுறோம், சரி ஓகே அவங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று தேவைப்படும் இல்லையா? ஸோ சாதனா ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வாலண்டரியாக வரவங்களுக்கும் சாதனா ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ அவங்க என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஷேக் ப்ரோ வந்து சொன்னார். கேளுங்க. There are two different things that we do. First of all, after lunchtime, after 2 o'clock, people are generally free in the afternoon. Until dinner time. Dinner time is at 6. So between 2 and 6, people often do workshops. Which means that somebody will say, hey, I'm doing a yoga session, or somebody will say, oh, I can teach you how to make bracelets or I can teach you how to do this. So people will be getting together, or sometimes people will play music. Or sometimes people will draw, or just like kind of be here, hang out, talk, have conversations. You know, the best part about having a community like this is that you have a lot of people coming in and a lot of people from different backgrounds. So like there's always interesting conversations that you can have with people. So here we meet like different people. Definitely from all over the world. You know, our community is very, very international. So yeah, workshops. Sometimes in the afternoons people go to what's called our mud pool, which is a small water catchment feature, and just like play around in there. And then after dinner, we have a different activity going on every day of the week. So on Mondays we have a core value talk. So I already mentioned that we are a values-based community. So on Monday we just kind of discuss one of these values that people are interested in. So it could be veganism, ahimsa. On Wednesdays we have a very fun night. We have an open stage. Basically people will perform whatever they feel like. You don't have to be good at anything. We call it our non-talent show. Because you do not have to have talent to do this. And people do like very fun and interesting things. But even just getting up there in front of people and doing something silly is nice. So of course people will like maybe read a story or a poem, or like play some music, or play a game, or lead a community dance, or play like I said, play a game or something of the sort. So it's a very fun night every Wednesday. Every Friday I mentioned we have our movie night and dinner for like hundreds of people from outside. So every day is a little bit different, and there's some entertainment built into our schedule. That's great, like to know a lot of things about this place. Guys, இங்க பாத்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸ்லாம் போட்டுருக்காங்க, அமேசிங் பிக்சர்ஸ் ஆக்சுவலாக. இந்தியாவில், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கென்யாவில், அப்புறம் ஹைத்தியில், இவங்க எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அந்த பிக்சர்ஸ்லாம் இங்கே போட்டிருக்காங்க. செம அமேசிங்காக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே சில நோட்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க, லைக் பீப்புள் விசிட் பண்ணும்போது எடுத்த ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ், ஃபோட்டோஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து
ஒரு ஒரு விசிட்டர் புக் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இந்த விசிட்டர் புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் பார்த்தேன். ஸோ லைக் சாதனா இஸ் அ கிரேட் பிளேஸ் டு விசிட் இன் இந்தியா அந்த மாதிரிலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் பார்த்தேன். இது பாருங்கள், சாதனா ஃபாரஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் இன் இந்தியா, பெஸ்ட் ஃபீலிங் அப்படின்றது. அப்புறம் தமிழ்லேயும் வந்து 2-3 பேர் வந்து போட்டிருக்காங்க. வாழ் என்பது ஆச்சரியங்களும் திருப்திகளும் நிறைந்தது. அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் வந்து இங்கே விசிட் பண்ணவங்கலாம் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து எழுதிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ உண்மையானுமே வந்து வந்து இந்த பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் ஆக்சுவலி கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து விசிட் பண்ணோம். அண்ட் இந்த பிளேஸை வந்து நம்மளுக்கு சுற்றி காமிச்ச ஷேக் ப்ரோக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த டைமில் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கலாம். ஸோ it was really happy and very thanks for showing all this places. No problem. Thank you for coming today, and you're always welcome anytime to volunteer and stay with us. Yeah, thank you. And of course, you all are also welcome to come back. கண்டிப்பாக எல்லாம் விசிட் பண்ணுற ஒரு பிளேஸ் சாதனா ஃபாரஸ்ட். கைஸ், ஸோ சாதனா ஃபாரஸ்ட் பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். பார்ட் 1, பார்ட் 2 அண்ட் Q&A செஷன் பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். பை சான்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்ட் 1, பார்ட் 2 வீடியோ பார்க்கலன்னா நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்ட் 1, பார்ட் 2 லிங்க் தரேன். கண்டிப்பாக பாருங்கள். அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரியும். சாதனா ஃபாரஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேஜராக வந்து ட்ரீஸு, வாட்டர் கன்சர்வேஷன், பீப்புள், ஒரு நேச்சர் கூட கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் நல்லா சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. நம்மளும் போய் வாலண்டியர் பண்ணும்போது அந்த சந்தோஷத்தில் அவங்க கூட நம்மளும் வந்து பகிர்ந்துக்கலாம். ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் எப்போனா பாண்டிச்சேரிக்கு வந்தீங்கன்னா 1 நாளோ 2 நாளோ போயிட்டு சாதனா ஃபாரஸ்ட்டில் நீங்கள் வாலண்டியர் பண்ணலாம். நான் வந்து கீழே வந்து உங்களுக்காக மேப் லொக்கேஷன் ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக ஒரு நம்பர் தரேன். அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் சப்போஸ் இந்த பிளான்டேஷன் பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து கேட்டுக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் கோவிடுக்கு அப்புறம் அலோவ் பண்ணுறாங்களா இல்லை எப்போ அலோவ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வீடியோஸ் வந்து போகும் பாதையில் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுறோம். நிறைய பேர் வந்து எங்கள் வீடியோஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். ஸோ see in the another video. Yoli Yova Ba. You know Tamil? கொஞ்சம் You know Tamil கொஞ்சம்? வாங்க வாங்க. 1 2 4 5 தமிழ் தெரியுமா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியுமா? அடங்கப்பா, தமிழ்லாம் தெரியுமாங்க, வேற லெவலுங்க. அப்புறம் வேற என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? அம்மா அம்மா going to the meeting. Guys. Bye. When can I come back again here? I'm After Corona? Okay.